हेलो एवरीबॉडी અહીંયા પૂનામાં વર્ધમાન સાંસ્કૃતિક ભવનમાં ચાતુર્માસની શિબિર આચાર્ય શિવમુનિએ ભરાવી છે અને આ લોકોના માટે એઝ યુ નો હું પ્રિન્ટર છું એટલે આ લોકો માટે ફ્લેક્સ હોર્ડિંગ ફોર્મ શીટ વગેરે મેં આપણે છાપીને આપ્યું છે. પણ આ વખતે મહારાજ સાહેબે કીધું કે કંઈક અલગ કરીએ, એક અલગ જાતનું રમકડું બનાવીએ છોકરાઓ માટે અને બહુ કંઈક અલગ હતું એટલે મેં કીધું કે આઈ જસ્ટ શેર ઇટ ઓન ધીસ ગ્રુપ. So you know that this is a Rubik's Cube. You know how this works, standard Rubik's Cube as a puzzle for small children. Okay. What we did at Orchid is we took a Rubik's Cube and we printed on all the faces of that Rubik's Cube. Remember, this is a print. This is not a sticker. This is not a sticker. And this creates a very novel puzzle, you know, for the kids. They can, oh my God, how do I do this now? Okay, I'm not a very good puzzle solver, but since I thought it's a unique puzzle for small kids, I thought I'll just share it on this group. Jai Jinendra.